Իմանունս Հարութ Թաշչյան, անուններով Հերի Թաշչյան, Բաստրմայի պատրաստող եմ։ Ես ապրել եմ Նորարիշ, Էրեբունի, 8-րդ փողոց, 79 տուն, զիվ ադրեսս է եղել, 87 թվին տեղափոխվել ենք Ամերիկա, Լոս Անջելես, Գլենդել քաղաքում, մինչև հիմա էլ ապրում եմ Գլենդել քաղաքում, աշխատում եմ Հոլիվուդ, Little Armenia, փոքրիկ Հայաստան։ I use New York steak, ribeye, filet, and eye round. First processing, you buy meat, cleaning, all take it out skins. After you put it salt. After too many days, depend how many pound meat, 1 pieces. And I can put every kind of meat, put the salt. Some meat take it, suck it, salt 2 days, some meat suck it, salt 4 days, 5 days. After press, after dry, after put in a fenugreek, too many days, after take out from the fenugreek, dry, after you can sell. That's it. Nobody knows that this color Wasserman. It's a natural, no blood inside. I born in Armenia, 1957, May 20. 1973, I go to the army. I came 78, I married. There I work chef. 1,300 people. I made the food. My dad came from Lebanon from 1946. My dad married in Beirut. I got 6 sisters and just me, last one. Actually, my mom 8 language talk. My dad no. Just a butcher, Wasserman maker. My dad moved in Armenia. My dad's side is living in Beirut. My father's brothers, same job, is Wasserman maker. My wife helped my dad. She knows to make Wasserman too, A to Z. Կեսարիայի նկարայցի, աշխատողները բոլոր հայ են գիտեմ, Wasserman են պատրաստում, գովերն են մորթում, այն ժամանակվա իրաց բիզնեսն է եղած։ Չգիտեմ, պապիկիս պապանա, պապիկիսա չգիտեմ։ I like my job. I like the eating, I love give to present, I love soil, everything. My job. Wasserman sausage. It's my life. Հայերը բոլոր սիրում են Wasserman, սուջուխը, օգտվում են։ Մանավանդ որ իմ Wasserman's, որը բոլորը ճանաչում են Լիբանանից, Հայաստանից, կարծիքովս դժգոհություն չունեն ոչ մեկ։ I got a lot of customers from different countries. Armenians, Arabic, Muslims, Turkish, everybody. Every food is you make it good, natural, organic, everybody like it. Because it's knows everybody from Beirut, from Armenia. My dad names, my family, Tashyan. I'm happy, my customers happy too. 25, I've been coming to this place. I drove from what they call Torrance. Torrance? Torrance, South Bay, to come here. I like America because it's a good country, because it's free, everything is honest. I told you, I like my mom. I'm ready for America, anytime. Shaquille O'Neal came 3-4 years ago, 3, 4, 5 persons together, 7 o'clock night. He came, eat Wasserman sandwich. He said, you know, my name, I say, no. Shaquille O'Neal. Okay, you're welcome.